first page entertainment for just a way first edition crowd one more na film watch as a mushe abasobody a mo ediman ko fa hodo e wo man yi mu na just a wo share DJ King born homodin ye pa ba no adada mo classic anti de ye de kasebwe be wie kra nti e bobe ye one ho kona akobọ no 9 na koso am wa fidi na ha obeti adada mu ankasa adada mu classic and I say DJ King born homodin o ya ade nti no and na first page entertainment for nominating at the best DJ of the year no akọ ede amano intimate stram say DJ King born homodin ye ni na sikasem ene hu hia vote no ene hu hia intimate stram vote ba ku bia 1 cedi wetima vote 10 cedis 20 30 40 50 kitwa bia nso esanse vote no ba ku pe 1 cedi nti betimi atwo phone no minia me no kasa sisia na wa dial star 920 star 194 hash star 920 star 194 ni code no NK na wo de ahye ho na bibia kama say de be DJ King be kokofa award no de abana bibia nso etimi aya kama and some amedi be wie ni ebedi mu akoten ebi ene se government aban de atuja se sesi ade ye hwe oman yi emu a president bia na so mampani bia nge wo se onya mfihia no be ye aduanan ansa na yetima ho kwan so no emeye mampani e wo man emu ni sesei ya teso de aba aduasa enum sara nso na global info analytics for nso de atuja se Ghana for no be 65% be F so say mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama ne 30% on sanso emma no kamianka sa nipa fuwe esusu senke mampani ensanso empene so kra emma no ensanso emma bie be kwa kopie mu ewo asante mantemu taxi driver bi na betu odwa se na watwi emu no wo mu ekum no de ni hye ne taxi mu a wo mu eni nipa kwa odi sa nyambra semi sara nso na achim kofo video nso betu odwa se mambe wonya mfihia no eduoso obi nso ekum ne yaya o mu ni nipa bonfo mu di sa adwuma abusia ensem we bi na afofo bi aka ho amasi hu nkonwa mede besom mo enne ewuye ewo Vision 193.5 FM Light FM 94.9 ewo Kumase na fe bechem 106.3 enso ewa hafo mantem emumi amasi bra mede ekaseboy ebro medin eni PSC ajowa esuama kese afejibre na tie kasebo no mu entwemu ankasa Constitutional Review Committee na watchi mu womo ekwasiti na womo committee a womoto LDC wose womo besesa ye constitution ye mramra na ye de govern ye ho as a country ni womo eba besesa sense ye kakra womo se de be ni na ebetimi aboa ye nse oman na opani oda no ye Attorney General na fe Minister for Justice Dr. Dominic Ayine ono oda no na wode atudwa se ye hwe oman yi emu a ansa na obedi mampani wo oman yi emu na wose wunya mfinhia no 40 years ansa na we timi ma ho kwan se obetimi edi mampani ewo oman emu no no de betu just committee ni kwa asetena eyansa krae kakra ewo ye constitution emu wo mu ade atudwa se sesi anu wunya mfinhia no aduasa enum 35 years na se we Ghana ni nko ade ewo man emu na se ototo wo niam yi ye wo bibia kama niam boni bia e mata wodi ni ho na se utimi kra gina se mampani ewo oman emu e ma yetimi eto so mtena na kane no eye 40 years na te se gisa we twenya wunya 40 years ansana wetimi agina se mampani ewo man emu ni se yasesa no e de aba 35 no sanso e di twema yasesa no e de ba 35 na wo se yeto so aba ewo oman emu wasa 4 years term na ya ye kontesi anso senka ye de ba 35 years no kwane 4 years no so be sanso asesa no e de akọ 5 years Dr. Dominic Ayine echechwense no ese. The committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years currently in the constitution to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. The current threshold of 40 years excludes qualified citizens from seeking the highest office on the basis of an arbitrary age limit. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity and experience to handle that office.
nti eno no nti o se si ano first na na ye eduana no se yi ye de aba eduasa enum na sansem no emu no sanso edu tu dwa se de be ya ye betima sesa bibia e we constitution emu no nti se ano mo sesa bibia e wo mu kakra se de be ya betimi aboa ye nse oman nti se enka December busumi bia na nka ye tototo aba e wo oman emu ne ba ne sa na ema enije no enhyeda enkoso ye papa nti se ano aban no aya bibia nsakra ya se wo mo be hwe na waboa na mpenifo atima gia tum se de be ya se December busumi bia ye to aba e wo Ghana ha no kan yamfamra eye November se de be ya bibia nso ebetimi abo twetwemu sei. We have also accepted that the presidential election be held on a day in the first week of November, as the Electoral Commission may specify by constitutional instrument. A fixed period gives certainty to the electoral calendar. It allows the Commission, the parties, and observers to plan, and it ensures an adequate interval between the election and the inauguration of the incoming president on January 7th. On presidential election petitions, the government has accepted that a petition must be filed within 14 days of the declaration of results and determined by the Supreme Court within 30 days. In other words, the Constitution will be amended to specifically provide for these timelines when it comes to the electoral petitions to be filed. And there is going to be a constitutional obligation on the part of the Electoral Commission to disclose all relevant data to the courts and to all the parties. We take the position that we take this position because the timely resolution of election disputes inures well to the stability of our democratic transitions and to the general political stability of our country and society. Enu echi Dr. Dominic Aine esanso editudwa say ye government appointees na ya pempi na endorse ye pantu hwe agric ministry na che said deputy na ni we ka ho na ni we ka ni nyina embo antinke be yanka government appointees no ye besanso ateso say de be yanka e ba mampani bia ba no de 60 pe e di ebu o man say de be bibia nso ebetimi aboa wo chechemu say. There is the issue of ministers of state and the number of ministers of state, which is one of the very, I would say, thorny issues that has bedeviled our democracy for some time now. Government has accepted the proposal to cap the number of ministers, but instead of 57, as the committee recommended, government is proposing that it should be capped at 60. So it will be put into the constitution that the number of ministers that any president elected by the sovereign people of this country can appoint will be only 60. And they may or may not be drawn from parliament. Enu echi ena Dr. Dominic Aine esanso editu dwa se aban no agye atum se Ghana fo a wo mo ewo wo amanoni edidi wo mo djuma ewo ho no ma se ya wo ba se nka mo ba be prin konwa hodo bebre na ewo man emu no kita eye dual citizenship no ewo se aban no ti mo ho kwan no be pre konwa hodo bebre na ewo man emu nembum ade ba kwa wo mo ema ho kwan ema mo pre eye ye mampani anase mampani ebedi akire ewo man emu ti se oyo Ghana ni nko ade na sese wo amanoni di wudwuma no kita dual citizenship no nko ade a obetima ma ho kwan ma be pre konwa hodo bebre na ewo oman emu nemu de omma ho kwan ma be pre ho eye mampani anase mampani abedi akire mu sei. The government has also accepted a recommendation on dual citizenship. A citizen of Ghana by birth who holds the citizenship of another country will no longer be barred from contesting for election to parliament only on account of his or her dual citizenship and will not be required to renounce the other citizenship. The current disqualification sits uneasily with our engagement with the diaspora and with the realities of modern citizenship. In line with this proposal, it is also the case that multiple citizenship will no longer disqualify a person from becoming, from holding certain, offices, except that of president and vice president of the republic. So the fact that you have multiple citizenship will not bar you from becoming Chief Justice of the Republic or becoming the head of the Electoral Commission or, for instance, becoming Speaker of Parliament. Any ayekotie ye Attorney General and Minister for Justice Dr. Dominic Aine na yeto akasebo no so edia na Global Info Analytics fon so edia betudwa se omoye nhwehwemu no mahu se Ghana fo no bi be 65% epene so se His Excellency Era John Dramani Mahama and this is na wameki se onsan so emma biem se mampani ewo oman emu no wo mo epene so ye person se ne third term no ne second term wa serve winti oni wo kwan so
sanso ba so tetem ebiem no na wo mu echemu se Ghana fo no bi be 65% epene so say mampani his excellency Yera John Dramani Mahama ensanso emabiem e wo ne tetem eso sanso edi tudwa se Ghana fo no bi be 27% kra enso so epene so senka mampani his excellency Yera John Dramani Mahama bona djuma yie pa ba ye tese oye bibia pepepe e wo oman emu nti wo mu pene so senka won sanso engina biom se mampani tetem nanka yensanso ento ne so aba e wo oman emu na sansemi eso ana vision one kase bote ye hogu monten bi se bisa Ghana for say ana global info for aka o say mampani his excellency Yera John Dramani Mahama Ghana for no bi nipa be 65% epene so say mampani his excellency Yera John Dramani Mahama e man san ma biem ne tetem na bi mu so be 27% so de epene so senka e mu susu senka mampani his excellency Yera John Dramani Mahama ensanso e ma bi na nsemi e ba ye mu gene say ana wo mo edituja Constitution say my say 8 years. It will 8 years a year on. That's a man be what they say. I'm fat. I should be a man. 4 years last one. Uncle, the entry about for saying. Until 4 years, we carry out to me. No, ni for fraba. Na because be anqua, obisumba. But and there more but say, $1 from $, but and actually the petrol could do. So the petrol could do. And he said, petrol na corner. The same thing. And to corner be man obisi and share on Subabe. And what the paper be all ye. Taxi for your brapa, draw for your bread, and actually the petrol could trade a diesel could do. So they are for the edge. What I say, into a man or your back for dia, in idea to be quite no be about. Yes, I was not able to show the engine ever for a best. And to uncle, from now. Sir, if I bought you money, I said, then you have support in the 7 one trust. Because you're lifting as a debate. One Ibrahim, Traore, Eddie Mahama, as Africa president. And what traffic, and it's all trying to also call another 2 times account because they are better to who will be a Obiba, Obedada, IBS carrying and they youthful, the supporting is there. Ukrainian, media do Kaya and we supporting. I'm not good, yes, I said, Wababa, it is said you're going to me. I know Wababa, Oba first one now you're complaining, but second one, I think what the name of Guam will so so Castle Cobiuma, no Quansua, no, said your Consua, no principle for about no, say to them, no, so not more than your bit of a yam of mine. But so far, I think, Emrano, Castle bits the some run once I am before because of whom one interest in Ghana for Yaya Bezaka say, or you're saying, intermediate. So Castle Cobiuma, young supporting that they were why I'm a young one, so it's as the Wababa, why I need to so Bequa, Yamiada or from so by a would you also be to have a young man. So, President, Yamaba phone. Now, China, as what I can't go and trust for nti wei Ghana fo no bi na tese wo mo eche madwen se wo mo pene so se ye mampani his excellency Yera John Dramani Mahama e mane kwa emba biebi no wasanso ba e ba sanso kwa sanso ato abano de amano ye to akase bono so de ana yekopie mu ewa apoye mantemu achim kofo video na watchi emu ebeto odwa se maame bia wanya mfinhia no edioson echese beto odwa kra so kopie mu ewa achim kofo video ho no mama mi eyira ye mreka kra bi e matisa postifo ni hwehwemu ehhehye so na wabra wo mu ko hu maame no na sa maame no ato aya no mu ewo ensie do na ye ni ama ne bofo kwaku etwetwe nkomo no nisimo de to odwa ne bi ene se maame ni obi a chese otontontonton fish bi ewo achim kofo video ho no mu na sa abre na maame ne yira no mu fin se ebi a okwa akwadan ne kesa sa maame no de na djukra odanda ne ka ne ade nti ade kyen ya ajasa ade sanche ne mu se na se maame ya ache ennam so mu de kodan posifo ma posifo yenhwehwe mu nti abra wo mu ekohu maame na yesa maame no ato aya no mu ewo ensie de ani odi asempa kwaku twetwe nkomo ne nsam a odi tudwa ne bi eni ana Christopher dodo na de kwa asori ni ade na maame pedi a wodi be 70 to 80 years ebi a yensa kan ye efua akere asem ya ye kan esie ewo atene manso across the district mu enu wo etie mantemu eastern region
Kurom yenu a ɛbɛn akem akɔso a baako de kopodua ekura ɛna ɛkɔ so ɛde teacher ata maame a yɛka ne ho asɛbe na ɔno wɔ kopodua ekura na emu na asɔre a wɔkɔ ɛyɛ Pentecost ɛno no wɔ teacher ata ɛna anɔpa ɛna ogya yɛ sɛ wɔkɔ asɔre ɛwɔ teacher ata hɔ ɔsi kopodua ɛkɔ teacher ata wɔkɔ kɔhyɛ mu a asɔrefo apɔm obi a bɛfi abusua ne adɔfo ahwɛ anim ase maame nso bɛfi na nso mo hwɛ ya na wɔn bɛfi ɛde nti wɔn hyɛ ase sɛ wɔn bi bisa mo asɛm na adeɛ baako a ɛtwe wɔn adwene ɛkɔ akyire ne sɛ maame yɛ obi a adwuma a wɔyɛ okurom wɔ no wɔkye nkyenam ɛtɔn na ɛhɔ no akɔ ekuropum nti no nkyenam no ɔde kɔ akyiri saa na otumi de bi firifiri ɛno nti kɔsi ada a wakɔ asɔre apɔn ne adeɛ no ɛno na yɛ a na wɔnya ho akyinkyin agyegye ne sika a ɔde ɛkɔ firifiri yɛ na n'asɛ nkyenam no ɔde kɔ firi yɛ na ɛho sika nti ɛbrɛ aduane kɔtɔ na wɔn bɛn fie na bebree na adwene yɛ wɔn sɛ bi a wakɔ asɔre n'apɔn na wɔkyinkyin agye ne nkyenam sika kɔpem sɛ ade san akora yɛ a wɔn hu ne sɛ maame yi deɛ wɔn fie ma ade nsa ne sei da yɛ wɔn hyɛ asɔre sɛ wɔn bɛfrɛfrɛ asɔre hɔ ebisa yɛ asɔrefoɔ nso ɛkyerɛ sɛ o ɛnɛ kora de wɔn ehu wɔ asɔre hɔ ɛhɔ na busua ne kurom wɔfoɔ no hyɛ asɔre sɛ wɔn ɛretwa wɔn ho agu mmɔntene so ayɛhwɛ no kɔpem sɛ ndo a na dɔm rehwɛ na wɔn agu no ade kyea no pɛ na yɛ kɔyɛ a yɛkɔkɔtɔ yɛ a efiti ne kurom yɛ a baabi a wɔte koforidua hɔ koforidua ekuna hɔ ɛkɔ teacher ata hɔ no kooko obi ase ɛwɔ kwan no ho ɛna ɔmo akɔ mu no sɛ maame sɛbe wɔda mogya mu a watoa nanan mu wɔnsia do a wɔda adegya yɛaworɔ ne ho nyinaa naked ɛna wɔde da hɔ a watoa nanan mu wɔnsia do yɛhwɛ ne ho no yɛhunu sɛ ne kɔn mu saa ɛba ne mene ase wɔ saa no sɛbe ayɛ sɛ deɛ yɛtwa hɔ no deɛ yɛyɛ deɛ ɛni hu yɛ no na ayɛ sɛ deɛ nipa ɛde ne nsa ewura hɔ agyi n'akoma ɛna afei sɛbe ne ba nso so yɛhunu sɛ afɛ ɛhɔ nso kyimato bi aba ho nti na kyerɛ yare ho sɛm yie pa maame a wɔnya mfinhyia no bɛyɛ aduoson 70 years ɛna kyerɛ sɛ nipa bɔnfoɔ edi ne saa nyambra sɛm sɛ ɔhwɛ a twitwa ne body parts ne bi ne nofo sɛbi ne nofo yɛtwa na kɔsi akuma yi yɛyi afiri hɔ ansɛ na yare ho sɛm yie pa nti wei ɛne nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ na wɔtwi emu ɛwɔ akyem kɔfɔwidua ɛwɔ poe mantam emu ɛna yɛde bi ɛsom na yɛto akase bɔ no so ɛda na yɛkɔ ɛyɛ mfimfini mantam emu mankrom kwanta na wɔtwi emu beto odwa sa konfoteche mo bi ɛkɔto hye filling station ba ko ɛwɔ hɔ no mo nam so ɛmmetutu okra ɛba emu ɛma nipa mienu ɛprepra yie pa me no kasa ba bia mo da kra ɛnye na wɔn ɛkyerema na wɔtwi emu na konfoteche mo yi ɛkɔ pitwi ba filling station ɛwɔ hɔ no ɛne yɛtututu yi wɔn tututu yi bia ma mobile money vendor bia ɛwɔ hɔ no mo ne nan sanana na mo de tuo agigim agigi mu sika na ade na ye ni kodwo asin edi nkobo na wo twemu se wo hwa filling station ya filling station atese filling station de nimda filling station de na dwo be ye 12 1 nyina na mo da so wo ho na mo ba mo ni nso de ne ye gbo no nso no no nsia kra mo da so wo ho no mti akromfo yi wo mo ekopie mu e wo ho no ne tuo yi wo mo tututututu ya jejeje mo ba mo ni fo sika ne ade e ma atese afie na be meben ho no mu nyina no wo mo ekobrobe wo mo na atese na e ya asefim ye pa ye ntie nsema kodwo asen e de tun central no enim ebi emra so Manko Junction no it's like your honor yeti say tututu people ye ni na ye take cover ye kusume so nti me kra me ko share say won ti say wunim hayi a bo say filling station wo e wo kro no mu kro no down nti ye me kusume no wa hye max a wo tutu nti mobile money futu wo ji wo sika boy ba akokra wa abonetu nti be within 30 minutes time and obi so fa be report say won kwai usu Manko Junction a wo ko agona kwanya kwa wa san akorobo woman bi wo kwano so a wa ba ka che police police a me no ka say ejina ni police fo ni jina kwano so a wa afre patrol team wo office do ba ye so ya boba ya ye twen say ye benya wo ebinum so ate wo ho egunwe ma ye hwehwe o hospital ye kwa ye senke ye be ko hospital akohwe no na wo san ka sen ko fo won kwa wo kwano so from Manko Junction to Jesino wo kwano finfin a wo da so a wo ye robbery no nti wo kita pompa ahye me kra no me cartridge 6 etu no ho cover no cartridge no mako 6 na boys na sesa amame a nti so do police for no buy no na me de ma wa wo de koi nti won kra no wo fi say we wi mo ko nti wo so wo two patrol car no koi later na information sana buy say won asa e wo kwa no nti chief inspector na one other police men yeso wo kita amsa wo gina kwan so na chese asifim ye pa na da so a ewo kro no ensem no eso na yenkopie mu ewo bunu mantam mu emu sampa
na watwi emu nso ebeto odwa se ne wo mo chi kromfo ewo sampa ho no mu ema kyese enya posifo ena eba mu anka ne wo mpemu twi agya tomu ehye ne kra na wo mo echire ma akro abrantie ayi obi a kyese wabokro no ache yie papa ne anajo ena wodi ne djuma ne otwen ya ma obi a di ne djuma wia kofia na ne anajo obi ada no na kyese onenam amanfo fie amanfo shops amanfo dan ewiewia mu nti ebra wo mo chi no na ne wo mo de tie bi car tie bi bicycle ties ena wo mo de hye ne ho ehwehwe petrol ne fu agu ne so enya posifo ne ba mu a nka mo twedwa etu mu na ye ne wo mo bi kromfo na wo mo di sa adwuma na kyese wo mo eburu sa kromfo no sa ba ne di nkomo mo nsema mo de tu dwa ne bi eni Ida bia anaju onda we onda ona we anaju kwa we hono nam we den unko na komo do na wadi go ta dia na asia na o ma ga you for na wia o ma you for nya you for asia aje go you kwa nya you go ke dia oboto nti wei eye wo mu ana kyese wo machi kromfo no saabre no ene ni bi ene ekoti enti kyese wo hwa wabokro no na kyeyie papa kyese bribia mu ye kromfo a na saradada mbodwane nti wo mapena kyeyie papa nti ene wo mo chi ne de wo mo brom na bidim na ansana wo mo ede no ama aposifo na yekowie kase bone kra de na yekọ ye Kristo asafo mission na watwi emu no wo mo de emeritus professor Kwa Joseph Kantanka awie hyehye so na ene yensam de yate bebre na ewo oman emu bi musi papa no kra onwuye ebi musi ni fu na o transmission no wo yase yemfa ma adwasafo ene yensam de se bebre e matese na watwi emu no ye ni bi ekoso ewo gomwampota enra so bi so ekoso ewo Independence Square ewo nkambuni mantem ha ya ene Ghana for ebi musi nti sesi anso akofana so be ye ne de ana se ye na ya ye no na eno ene nam so ma kyese enra ekopie me wo ho no ye ne asori ma no bi didi nkomo na ebi se o musi sesi asofo Kristo asafo mission for ne bi kire mu a ye ne wo mo nyeye ebi musisi o ma ye nti mu na mo ba pie mu ewo ye na asese no mu kyese mu ye asori ma na ase mu ye abusua na wo mo nsem a mo de to ye nim ebi eni so almost wa edom ne ba na ba ha kra ye ma du wo fi atitu America na bra na be ja papa Kantanka o ya African star no odwa bibi man odwa Ghana man nti obesum Ghana du ye Ghana ni abra na bra ni ye ntam ye papa na ye no abaso asabaso o ma mu se eye na amaso no ye yi wo mu su ya abaso live Kantanka say abrabia no ka tire say o de ni tumi ne den ye oni wo wo de beta ye chi ama bibia mu no e bedi nkuni mampanso eye na baso ye beda o mampani ene otufo na a o tine dwa say o mo so de o mo den ye ata ye chi ni abambo ama bibia wie kuni bie e wo nyame kuni mu ye da mo asenso ene ye tie ko nyina ye da ye maami adu asafo ase oba wajina se bema atuto niyama wejire se ye papa yini ma ye se onye oba peni ntine fi na ye nso ni die ni na die nyame asida ebe man se wa bia bibia wo ne pass e dia asida man ye sere mpan ya ho den wo ne papa e de ma ye nua ba se ya ka no ma ne mo aye na ye nua ba nso onya ho den e meka ye damasi ba anam Apostle Kwa Joseph Kantanka na yie nti ene ye baaye ene da ye kokomu apota ene ye koye omo de body ne baaye ye nyina celebrate Apostle Kwa Joseph Kantanka ene so ya sanso aba Independence Square ya sanso aba ye ba be ye papa no aye na ne ye mapa oba oman mu oba be ye na ye mobrowofo a ne nibi papa na boa ye na odi abedu pempenso sei no awose ejam no ne yi na ye adwasafo ya mammo wakoma mako adwasafo ya mammo wakoma papachi ko no mo apota hwe mezioma adwasafo a wasi na wo hwe ekwan adwasafo a wayi no agusu kotal fiti loro kwan ho ede bad papa da bia wasi mezioma no wo hwe adwa wako papa no aboka adwasafo a wabon ho modin bebre yesre se enkawanta wa ekoso nyina no nyina ye baako ne amoa mebibia ye fine watimi waka me de emmoa ye nyina
ye ya so je fa kata papa ji ya da mase bebre Christasa fo ye papa ne fi ye nchen ha ye bebre fi se papa no ye asori ma no so bi kura po yira na se ekoye ko bisa papa se papa ye nipa wa yira ye hu bebi o kwa so mo ko obeba papa ane ma wa ye no susu kire se wa kire enuma bebre Christasa fo ni bia no ana wasa so akire kire oman no dwuma bebre enne o kire se mafo ni nto aban so utimi ye kuya papa ne ye nneema bebre ma ye asori ma no wa ma asori bebi adwuma ama o ye asori bebi ano Christasa fo bebi ana odi papa na chi no tie ne yie no oni ahokyerem maka na sase oni ahokyerem ana papa no ye boafo kese utie na futu a onko ahokyerem da untena ho enni hwia papa na bobra ajajapade bebre akyerɛkyerɛ nneema bebre ɔsaso donipa wa fɛn ayeyeye eti wo a odo ho beto apostle Joseph so no onu hwamada eni ntina ye Christasa fofo no ye fɛ ne sɛ ɔyɛ ye nyankopɔn saa na tie eti ye Christasa fofo de nim sɛ papa no ɔyɛ nyame enti eno no eye no de omoaye ebi koso ogomu anra so bi koso e wo Independence Square e wo Nkranbopuni mantem ho ane 8th August busumi ya yewremu ya ebi sanso e koso e wo Kumase ebi musi yesie ebi musi yensie ebi musi mu no da so da transition and ensem ne de bebre na e na e koso enti Apostle Emeritus Kwadwo Safo Kantanka na ewie ni ebi na yede ebremu ne so na yebegina ne de kase boy de besomo na ewie no edi ni nyina ebesi ede amamu na me sorry so na happy birthday kese pa enko enfama bright opon wei